Hi YouTubers, it's SmokyAnswer7887. Today's video is a video about nasal snuff. Yes, nasal snuff. Now this is a video on how to use nasal snuff. A lot of people don't know about nasal snuff. Nasal snuff is actually the oldest form of tobacco. It originated in Haiti, which is an island off the coast of the United States, and people originally used it by sniffing it through tubes, wooden tubes. Then the tobacco was brought to Europe by Christopher Columbus, and it was given to the French Queen, and it found favor. And it was quickly used to resist smells of foul odor while walking through the streets of Europe. This tobacco is very popular. It's getting more popular nowadays, mainly because of smoking bans in public places. Now this tobacco is fine ground powder. Now, a few things. Do not mistake this tobacco for dip or chew or any kind of oral chewing tobacco. We all know that stuff is really dangerous and really, really bad for you. This stuff is not. I mean, the worst thing it's going to do to you is going to give you a really bad runny nose, and it's going to change the consistency of your nasal mucus. So, it's not going to hurt you. It's not going to give you cancer. I mean, there's never been a documented case of cancer from this tobacco. The only case of cancer was a man who put it in his ear. So, don't worry about getting cancer from this tobacco. There's a couple ways you can use it. The first way, there's 4 ways you can use it. You can take one of these little boxes, or tins, and you can open it. You see the powder. And you can take your fingers, like this, and bring a little pinch to your nose, and sniff. That's very messy. It gets tobacco under your fingernails, just makes a mess. Another way is to use, they call them bullets, and they look like an inhaler. And you actually put the inhaler in your nose, not all the way, but you put it in your nose and you sniff. That's a very clean way of ingesting the tobacco. Unfortunately, I don't have one of those handy. A third way to do it is, and this is also very popular, and this is the way I'm going to be doing it now, is to take like a package like this, where you, or a tin like this, where you dump a little powder out on your hand, and then you can take it like this, warm it in your fingers. Some people like to warm it in your fingers, you know, and you want to sniff it, not snort it. And it's very pleasant. And this is the third way of doing it. You just take the rest of the tobacco, see I have a little bit of tobacco on my hand, and you inhale it from the back of your hand like this. The fourth and final way you can do it, I found out, is, not a lot of people use this, is you can take your tobacco, your snuff, and you can put into a snuff box, like people used to do in the colonial days. See, it's in there. And take a pipe tool, just a simple pipe tool that you use to clean out your pipe, and you take your pipe tool, dip it in the box with this little spoon part, and go like this.
this is a very easy way that I find to ingest it. Now you're probably thinking, this stuff is just like cocaine. What am I thinking, sniffing powder up my nose? This stuff is just like, you know, cocaine or methamphetamine or whatever. Well, it's perfectly legal. There's no country, to my knowledge, where it's illegal to use snuff tobacco, the nasal snuff. It's very cheap. It's actually about the cheapest thing you can buy. 50 grams of it, which will last you for, even if you're doing it like, even if you're doing it like 10, 20 times a day, which is unusual, but for someone who's quitting cigarettes, that might be how much they're doing it. It'll last you like 10 days, even if you're doing like 20 times a day. It's about each gram of nasal snuff is equivalent to a pack of cigarettes. So, 50 grams would be equivalent to 50 packs of cigarettes, or 5 cartons of cigarettes. Now, 50 grams of nasal snuff costs only about $8. Hinter mir im Baum, da haben wir ein Nest von einer Elster. Ich werde mal den Zeigefinger drauf machen, damit ihr seht, was ich meine. Elstern sind Rabenvögel und da habe ich letztes Jahr mal gesehen, wie eine Elster das Junge von einem Star rausgezogen hat aus dem Nest und dann drauf rumgepickt hat. Ja, eigentlich soll man nicht eingreifen. Ich habe trotzdem eingegriffen und habe das Junge gerettet. Weiß nicht, ob es überlebt hat. Ich hoffe es mal, dass die Eltern es weiterhin gefüttert haben. Auf jeden Fall, so ist die Natur. Eingreifen soll man nicht. Das ist normal, ist die Natur, auch wenn es für uns brutal erscheint. Wenn eine Drohne schon im Garten ist, dann schauen wir mal ins Elsternest rein. Ohne groß zu stören, wir haben mit viel Abstand gefilmt. Hier sieht man das Nest von oben. Ja, und jetzt versucht Corinna mal etwas näher ranzugehen mit der Kamera. Jetzt mal von steilen oben. Sie hat ja in einer hohen Auflösung gefilmt, das heißt, ich zoome jetzt mal maximal ran und man sieht die Elster drin sitzen. Wunderschöne Tiere sind es ja. Ah, sie sitzt schon auf Eiern. Ah, muss ich doch auch. du hast auch eine. Eine kleine. Ja, unglaublich. Das ist für die kleinen Aufnahmen. Auch eine DJI. Welches Mini. Modell? Mini. Das ist die Mini. Für die braucht man keinen Drohnenschein, weil die unter 250 Gramm ist. Ach, das ist doch gut. Ja, Corinna hat ja auch den Drohnenschein gemacht. Ich wollte es machen, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Habt ihr auch eine Drohne zu Hause? Fliegt ihr damit rum? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich selber habe ja noch keine Drohne. Was heißt noch nicht? Also, ich bin froh, wenn jemand mal zu Besuch ist. Der Rafa vom Garten Gemüsekiosk, der hat eine große, hat ja wunderschöne Aufnahmen gemacht. Jetzt Corinna und ich wusste gar nicht, dass Mario auch eine hat. Schauen wir mal, ob sie jetzt startet. Luzi. Oh ja. Ich muss mal schauen, wo Corinna steht mit ihrer Drohne. Oh ja. Vorsicht! Boah. Ich habe gerade gesagt, ich bin über dir. Komm, fight! Die ist größer. Bis zu welcher Höhe kannst du ungefähr fliegen mit deiner Drohne? Also können kann ich relativ hoch, aber ich darf 150 Meter, 100, 150